It might be surprising, but studies show that approximately 1 billion people in the world suffer from various neurological disorders of the brain. Among the category of neurodegenerative disorders, Parkinson's disease ranks second, after Alzheimer's disease, which is the most common one. Around 8 million people in the world suffer from Parkinson's disease and 10% of these live in India. Though these numbers may be disturbing, there is still much hope for Parkinson's patients. Here is where Aster Medcity boasts a world-class team, who performed the first DBS in the country in 1998 and has years of experience since then. DBS is now a standard of care for patients with Parkinson's disease and has changed the lives of thousands of patients worldwide. In the field of rapid medical and technological development for Parkinson's disease, Aster Medcity emerges as a beacon of hope, with its Parkinson Movement Disorders Center reaching a major milestone today just 2 years after its inception. It is now one of the top movement disorders centers in India and has achieved a remarkable feat of performing 100 DBS surgeries in just a span of 2 years. Dr. Asha Kishore, a senior neurologist and movement disorder specialist who has 30 years of expertise in the management of Parkinson's disease and DBS treatment, now leads Aster Medcity's DBS team. In addition to her, the other key members of the team are functional neurosurgeons Dr. Shijoy Joshua and Dr. Anup Nair, psychologist, psychiatrist, physiatrist, speech and occupational therapists. We owe our success to the use cutting-edge and state-of-the-art technologies such as a 3 Tesla MRI scanner, a 256-sliced CT scanner from Philips, Alpha Omega NeuroNav microelectrode recording system from Israel, and the Stealth S8 planning station from Medtronic USA. The selection of a Parkinson's disease patient for DBS begins in the clinic after a thorough clinical examination and detailed protocol-based evaluation. On the day of the implantation, the team uses the patient's MRI and CT scans to identify the precise location in the brain where electrodes will be implanted. A rigid head frame is attached to the patient's skull to serve as a reference point in the CT scan. The neurosurgeon plans the path of entry of the electrodes in the brain through a small hole, and this planning is done using a neuronavigation system. During the implantation procedure, the correct electrode position is determined using brain recordings done by the movement disorder specialist. Detailed assessment of benefits or any side effects of a test stimulation are done during the procedure when patient is awake. ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത പേഷ്യൻ്റ് 63 വയസ്സുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റാണ്. അത് 12 വർഷമായിട്ട് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനീഷ്യലി ലിവോഡോപ്പാൻ നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 6 മണിക്കൂറിൽ റെസ്പോൺസ് വരും, 2 മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ നല്ല ബെനിഫിറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 4-5 വർഷമായിട്ട് ബെനിഫിറ്റ് കുറഞ്ഞു, ഡിസ്കൈനേസിയസ് ഉണ്ടായി, പ്ലസ് ഓഫ് ഫേസിൽ ഭയങ്കര സിംറ്റംസ് ആയിരുന്നു. ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലിവിങ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ MRI എടുത്തു. MRI എടുത്തിട്ട് പ്ലാനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൊസീജിയർ രണ്ടും കഴിഞ്ഞു, ബാറ്ററിയും കൂടെ വെച്ചു. പേഷ്യൻ്റ് നല്ല ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. Once the electrodes are implanted, to the pulse generator or the neuro pacemaker placed under the skin of the chest using extension wires which run under the skin of the neck behind the ear. This neuro pacemaker generates electrical impulses that suppresses the abnormal brain activity in the brain and improves the patient's symptoms. ഡീപ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റിമുലേഷൻ സർജറിയുടെ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണിത്. മൈക്രോ ഇലക്ട്രോഡ് റെക്കോർഡിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. ഡീപ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റിമുലേഷൻ സർജറിയിൽ ബ്രെയിനിനുള്ളിൽ ചലനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട്, അത് ബ്രെയിനിൻ്റെ വളരെ ആഴത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സ്കള്ളിലൊരു ചെറിയ സുഷിരമുണ്ടാക്കി അതിൽ കൂടി ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഈ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് സർജറിയുടെ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നത്. After implantation comes the most critical step called programming or setting up of the electrical stimulation parameters that give the best results for each patient and is done by the movement disorder specialist. Medicines are adjusted after DBS and regular follow-up visits are scheduled to make any necessary adjustments in the stimulation parameters if it is required. With 100 surgeries in 2 years, Aster Medcity has not just reached a milestone but has proved that technology and compassion can transform lives.